This conference will now be recorded. So in today's session, I'm going to explain you what is a VPC peering. So please listen to this concept very carefully. If you don't understand, if you are not comfortable with this English, please let me know. I can explain you in Telugu as well. Don't bother about that. So please, as per our agenda, we must have to attend. We must have to try to understand the concept, right? So if you're not able to understand at any point of time, you can ask me to explain in Telugu as well, so that I will explain you in Telugu. Most of the time, I will try to speak in English only. So let me share my screen. Just give me a second. So you can see my screen, right? Yeah. So let me explain you what is a VPC peering. Okay. VPC peering in the sense have cleared all the instances and all the VPCs which we are created in our previous classes. So most probably I will try to create it on your behalf only. So it will be very helpful for you. So here, if you go to the VPC section, and here it is, we are in North Virginia region, right? So let's say suppose in any other organization, any organization in the real time scenarios, they don't maintain a single VPC for entire application infrastructure. Okay. Um, application infrastructure in the sense, um, sorry. So here you can find that. So Shmita, you can take the VPC peering as today's class session uh, title. So under this page, I will try to update all the things which we are going to be discussed in our today's class. Okay. So here you can find that we have a default VPC in our ES East 1 region. At the same time, if you go to the any other another region, let's say suppose ES East 2, okay, it also shows you the default VPC created in that region as well. So it means that uh, they they won't AWS will help us to create our environment in different regions, because if we have any trouble with any of the region, automatically our traffic will be routed. Traffic in the sense, so let's suppose we have a Paytm application. We have all our infrastructure created in the North Virginia region. By any chance or by any other difficulties, whenever our region is goes down, most of the time, 100 in out of 199.99%, there won't be affected any type of effect for AWS regions. By any cause or any chance, if any difficulties or any disaster recoveries happen to that region, automatically our application traffic will be routed to the region which we have created our environment in as a secondary region. Let's just suppose if we are going to work upon its North Virginia region, we also maintain our application infrastructure in any of the other region as well. So in my previous organizations, I have
I have worked for 2 to 3 organizations in my career. So most of the time we have our environment in US East one region, and then as well as the secondary region we have West 2 as a region, and Singapore and Tokyo as the secondary regions as well in different organizations. So guys, keep that in mind. If you have any environment, if you have any application infrastructure in your current organization, that means that they are also maintaining the entire application architecture is in a secondary region as well. Okay, so here you can find that in yes east 1 we have one VPC. It is showing as well yes east 1. Okay, so here also you have one VPC. The VPC is common for both. Okay, so keep that in mind. We will maintain our application infrastructure in both the regions for every organization. Okay, that's the main concept. Clear, right? So, so, so what is the VPC peering? VPC peering in the sense, let's say suppose we have let me go to create. Let me go to create a VPC for you. So here VPC only I'm going to select, and um, I'm naming it as VPC1. So IPv4 CADR range I'm going to take it as. And in our previous class we have discussed about IP address classifications, right? So I'm going to take that as an example for us. Give me a second. I guess state or something. So here you can find that there are three private IP ranges, right? So let me create three VPCs, um, three VPCs with these IP ranges. Okay. So starting with the 10.0.0/16 and 172.168, 16.0.0 and 192.168 with that. So I'm going to create three VPCs. Uh, so uh, 10.0.0.0/16 is a one VPC. Tendency by default, and okay, create a VPC. And also I'm going to create another VPC as well. So guys, don't use the default VPC always. Okay, keep that in mind. Here in our updated AWS cloud, it is showing that VPC only and VPC and more. VPC and if you select VPC and more, it will create all the things for us because we have created all. Let's say here you can find the what is going to be created if you selected VPC and more. VPC and more own VPC only will give VPC only అనే కాన్సెప్ట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు మనం ఎప్పుడైతే మనకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎలా అయితే మాన్యువల్గా విపిసి స్టెప్ బై స్టెప్ క్రియేట్ చేసామో అలా మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి విపిసి ఓన్లీ యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇది చూస్ చేసుకుంటూ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ పక్కన ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. ఇఫ్ సపోజ్ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే విపిసి అండ్ మోర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ విపిసి మనకి ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే ES1 ఏలో రెండు సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తుంది, 1 బిలో రెండు సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేస్తుంది,
అంటే మీరు మాన్యువల్గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ క్రియేట్ డైరెక్ట్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. రౌట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. అండ్ దెన్ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తుంది, అన్నీ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఐడియా ఉండడం కోసం నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఓన్లీ విపిసి ఓన్లీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విపిసి ఓన్లీ అండ్ విపిసి మోర్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ విపిసి, so we need to create all the things by manually. But in updated and new version of AWS cloud, they are they are giving this opportunity to create all the things directly with a single click. Okay, so I'm going to name it as VPC2, and I'm selecting the CAD range of different from our previous class. So I'm going to take it 172.116.0, that range, that IP range. So I'm going to create with this. Uh, okay, I have created two VPCs in North Virginia region, and also I wanted to create a VPC in any other region as well. So I'm selecting PS West to Oregon. In the meantime, I hope you have also created an account of Jira. I told you already yesterday in yesterday's class. If you haven't created till now, please create an Jira account. Okay. How to create it? Yeah, simply go to the Google and you can update Jira so that it will ask, like it's like a simple account creation in Facebook or any other. So you can click on this option. So it's an Atlassian product. So once you create an account with Jira, automatically it will but it's not an free. It's an enterprise version, so you must have to pay. But it's a free. You can get it for free for, I think it's 7 days or 15 days. It is giving free as. So I hope 7 days is enough. If you have multiple um, email IDs, you can create for you can create two accounts for this entire course. Mostly we can complete this in this time, right? So you can here select get it free, so that you can only Jira and Confluence you have to you have create. Okay, you have to create only Jira and Confluence and access మాత్రమే తీసుకోండి. And also you must have to download Slack as well for our communication. So from tomorrow's class or day after tomorrow's class, I'm going to give you the tasks on these particular topics on VPC and EC2 instance topics as well. So once I'm done with the S3 section, so you know about EC2. What is EC2, right? So EC2 stands for Elastic Compute Cloud, and VPC stands for Virtual Private Cloud. So once you are done with these two topics, I'm going to explain you S3. So after S3, I'm going to give you the task on these three topics on high level, so that you will get better understanding uh, how to manage your organization skills when you get a job, right? So most of the organizations use Jira as a ticketing tool. So you must be aware of this Jira and Confluence as well. Confluence is for collaboration tool. We can call it as a collaboration tool.
జీరాని ఎందుకు జీరానేమో టికెటింగ్ టూల్ అని పిలుస్తాము, కాన్ఫిడెన్స్నేమో కొలాబరేషన్ టూల్ అని యూజ్ చేస్తాము. కాన్ఫిడెన్స్లో ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్కి సంబంధించిన ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ కోడ్ కానీ లేకపోతే డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ మనం ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్లో మెయింటైన్ చేస్తాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఎ న్యూ జాబ్, the team lead or teammate will give you these conference documents once you get the access, so that you will go to these conference documents, you will get better understanding of this application architecture. మీరు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వగానే కాన్ఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తారనమాట. మీకు కాన్ఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ కాన్ఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అర్థమైపోవాలి. యాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గై, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గైలాగా జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి మీకు కాన్ఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ చూడగానే మీకు అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అర్థం అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సీకింగ్ ఎనీ అదర్ హెల్ప్, ఇఫ్ యూ కెన్ get it by using sharing the conference documents as well. Okay, so that clear for you. సో ఈ జీరా టూల్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ ఎ జీరా విత్ మీ, లెట్ మీ ట్రై టు షో ఇట్ వన్స్. సో ఓన్లీ జీరాకి మాత్రమే కాస్ట్ పడుతుందా, లేకపోతే కాన్ఫ్లుయెన్స్ కి కూడానా? కాస్ట్ అంటే మీరు ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు ఈ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వనవసరం లేదు. బట్ మీరు దాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మిమ్మల్ని అమౌంట్ గురించి అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అదే అదే అది ఇట్ అప్లైస్ ఫర్ దట్ కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్సో. ఎస్ ఎస్ యా. ఓకే. సో హ్యావ్ ఎ జీరా అకౌంట్. సో మీరు బుక్ మార్క్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు కదండి. లెట్స్ సపోజ్ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్ తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే మీకు బుక్ మార్క్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఎవ్రీ టైం వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేసి దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం కంటే బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అనమాట. సో న్యూ ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి బుక్ మార్క్స్లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఎజ్యూర్ అకౌంట్, ఈ జీరా అకౌంట్, గిట్హబ్ అకౌంట్, ఈ కాన్ఫరెన్స్ అకౌంట్కి ఇవన్నిటికీ నేను ఒక పర్టికులర్ బుక్ మార్క్స్ చేసుకున్నా కాబట్టి మనం ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డాకర్లో మనకి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ డాకర్లో ఉన్న మల్టిపుల్ పేజెస్ని మనం బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం, ఈ ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి డాకర్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్స్ మొత్తం ఒక దగ్గర కనిపిస్తాయి అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం జెన్కిన్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్స్ మొత్తం ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సో మీరు బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ మనకి అప్లికేషన్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు జీరాది ఇచ్చారు, తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ ఇస్తారు, తర్వాత ఏంటి ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఇస్తారు, తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ఇస్తారు, స్లాక్ ఇస్తారు. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇక్కడ చూడండి స్లాక్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకేం చాలా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో పైథాన్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మీరు బుక్ మార్క్స్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో బుక్ మార్క్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ పాయింట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫోల్డర్ చూపిస్తుంది. ఆ ఫోల్డర్ అని మీరు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ బుక్ మార్క్స్ బార్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. అంటే మీకు తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను, ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది జీరా కన్సోల్ లుక్స్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి నాకు తెలిసిన ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఇష్యూని క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఒక టికెట్ని క్రియేట్ చేసి ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ సమరీ ఏంటంటే క్రియేట్ 2 VPCs and make the peering connection between them. Okay, క్రియేట్ అన్నాను. సో హియర్ కాపీ లింక్ అని చేసి ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను.
సో ఇట్లా మీకు టికెట్ అనేది రైజ్ చేసి టికెట్ అనేది క్రియేట్ చేసి మీకు ఒక టాస్క్ అనేది అసైన్ చేస్తారనమాట రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ జీరా, మోస్ట్ I have worked for three organizations as I said, right? So they are using all the three organizations are using Jira as a ticketing tool. Okay. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు, ఒకసారి చెప్పరా? Yeah, actually, ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో జీరా అనేది టికెటింగ్ టూల్గా యూజ్ చేస్తారని చెప్పాను కదా. సో ఈ టికెట్ ఇట్లా మీరు ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేసే ఆర్గనైజేషన్లో మీకు అసైన్ చేస్తారు. అసైనింగ్ అంటే మీ పేరు మీద ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ విఆర్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఓకేనా. సో నేను ఆ పర్సన్కి నేను ఈ టికెట్ అసైన్ చేశాను అనమాట. ఓకే. ఇక్కడ ఇంకెవరైనా పర్సన్స్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని ఎవరిదైనా మెయిల్ ఐడి ఉంటే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని ఇక్కడ యాడ్ కొట్టే కానీ అతను ఈ టీంకి యాడ్ అయిపోతారు అనమాట. ఈ టీంకి యాడ్ అయిపోయినప్పుడు నేను అతని నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ టికెట్ని అతనికి అసైన్ చేయగలుగుతాను అనమాట. ఓకే. ఇట్లా చూపిస్తుంది అనమాట. ఈ టికెట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏముంది, ఇక్కడ చూసారా అసైన్ అని. ఇక్కడ వెంకటేష్ రెడ్డి మల్ల అనే పర్సన్కి నేను ఈ టికెట్ అసైన్ చేశాను. ఓకేనా. ఏమైనా అసైన్ చేస్తాను, క్రియేట్ అన్ AWS ఇన్స్టెన్స్ అండ్ ఇన్స్టాల్ జెన్కిన్స్ ఇన్ దట్ సర్వర్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఇట్ స్లాక్. ఓకేనా. రిపోర్టర్ ఎవరంటే మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక అంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ అనమాట. స్క్రమ్ మాస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ 14 డేస్కి మనం ఒక స్ప్రింట్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం ఆర్గనైజేషన్. స్ప్రింట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ స్క్రమ్ మాస్టర్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే, మీ టీంలో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ 10 మెంబర్స్కి ఏం చేస్తారంటే ఎవరెవరైతే ఏ టాపిక్స్ పైన ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే ఏ టాస్క్ అయితే చేయగలరో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళకి పర్టికులర్ టాస్క్ అసైన్ చేస్తాడనమాట. ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు ఇట్లా అసైన్ టు మీ అనే కాన్సెప్ట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే. అప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ టాస్క్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాడు. అంటే ఏ రీజియన్లో ఏ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ VPCలో క్రియేట్ చేయాలి అనేదాన్ని డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి సేవ్ చేస్తారు. సో మీరు ఆ టికెట్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు అది చూపిస్తుంది, అంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ప్లాన్ బెటర్ కంట్రోల్. So assign to me, you can also assign it to yourself if it is already assigned to any other person. So once you are done with your work, let's say suppose you have created an EC2 instance and installed Jenkins on that server, and you have integrated with its Slack, and you will mention under comment section, I have take out I have installed Jenkins on EC2, and you will save it. Okay. So that your comment will be saved here. You can also edit it and you can also delete it. So when you leave the organization, okay, they can use this ticket as a reference, and they will check what are the steps you have followed to create an EC2 instance and install the Jenkins on top of the server. Okay. ఓకేనా. ఒకవేళ మీరు ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోయినట్లయితే, ఒకవేళ వెళ్ళిపోకపోయినా ఒకవేళ ఆ టికెట్ గురించి మనకేమన్నా ఫ్యూచర్లో కానీ లైక్ దాని గురించి హిస్టరీ తెలుసుకోవాలన్నా కానీ మనం ఇక్కడ కామెంట్ సెక్షన్లో మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే నేను వెంకటేష్ సార్ని మెసేజ్ పెట్టాను, సో నాకు పెడతాడు అనమాట. ఇక్కడ అసైన్ తను కాబట్టి తను రిపోర్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రిపోర్టర్కి మెసేజ్ పెడతాడు, ఇట్లా కామెంట్ చేస్తాడు అనమాట. ఆ కామెంట్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే వెంకటేష్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశాడు, EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాడు అని చెప్పేసి మనకు అర్థమైపోతుంది. వన్స్ స్ప్రింట్ 14 days అనే మీటింగ్ పెట్టుకుంటా అని చెప్పాను కదా, 14th డే ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ స్ప్రింట్ గోల్ రివ్యూ మీటింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. స్ప్రింట్ గోల్ రివ్యూ మీటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ 14 daysలో మనం చేసిన వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం అప్డేట్ చేసుకుంటారు అనమాట. అంటే ఒకవేళ ఈ 14 daysలో మనం అసైన్ చేసిన వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిందా లేదా, నెక్స్ట్ స్ప్రింట్కి మనం ఏమైనా మూవ్ చేయాలా, వర్క్ లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు స్ప్రింట్ గోల్ మీటింగ్లో స్క్రమ్ మాస్టర్ అనే అతను చేస్తారనమాట. సో వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే జీరాలో
ఇక్కడ టు డూ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ టు డూ అనే ఏంటి అంటే మీ పైన మీ పేరు పైన అసైన్ టికెట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు ఈ టికెట్ కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, దీన్ని క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకొని డ్రాగ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో పెట్టాలి. అంటే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ టికెట్ మీద, ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేసి పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడికి పెట్టాలి. ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత మీరు ఆ టికెట్ పైన వర్క్ చేశారు, కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట. డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ, ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇండియన్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే మార్నింగ్ 9 to 9:30కి మీకు డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్ ఉంటుంది. ఆ డైలీ స్టాండప్ మీటింగ్లో ఏం చేస్తారంటే ఈరోజు మొత్తం వర్క్ చేస్తారు కదా, రేపు మార్నింగ్ 9:30కి స్క్రమ్ మాస్టర్ అనే పర్సన్ అడుగుతారు అనమాట. ఇప్పుడు నేను సపోజ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ వేరే పర్సన్ అనుకోండి, నేను వెంకీ అనే పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాం, కనిపిస్తున్నారు కదా టీం అనుకోండి. డేవ్ బోర్డ్లో ఈ టీం అనుకోండి, ఈ టీంలో ఇద్దరు పర్సన్స్ కనిపిస్తున్నారు కదా. స్క్రమ్ మాస్టర్ అడుగుతాడు, వెంకీ నీకు ఒక టాస్క్ అసైన్ చేశాం కదా, అది ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేసావు అని చెప్పేసి. సో ఈ అతను ఏం చేస్తాడంటే ఒకవేళ తన వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ టూర్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోకి మూవ్ చేశాడంటే తను ఆ టికెట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నట్టు అనమాట. ఒకవేళ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ట్రాక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి డన్లోకి పుష్ చేసేస్తారు. ఓకే. అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే స్క్రమ్ మాస్టర్ ఎవరెవరైతే ఏ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేశారో వాటిపైన డిస్కస్ చేస్తాడు. తర్వాత ఏవైతే ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేస్తాడు. ఒకవేళ ఇంకా ఈ రెండు పక్కన పెట్టేసి ఇంకేదన్నా టికెట్ పైన వర్క్ చేయాలనుకోండి, ఆ టికెట్ పైన వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ టికెట్ వెంకి, సో నువ్వు యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ టికెట్ ఆన్ ప్రయారిటీ అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. సో ఆర్గనైజేషన్లో మనకి వర్క్ అనేది ఇలా అసైన్ చేస్తారు జీరా అనేది. సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు ఇన్స్టాల్ జీరా, నాట్ ఇన్స్టాల్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ విత్ జీరా అండ్ కాన్ఫరెన్స్ యాజ్ వెల్. If it's possible, I will show you how conference look like. Okay, I have conference account as well. So here you can see that conference page. So here also you can create a document. So it's a Pushpa name project. So I'm a big fan of Allergen, so that I'm named it as Pushpa. So here me and Vinky is a team members working as a team member. So uh, so he has done with his work installing Jenkins and these instance. So he can create a document with the page title. How to, okay, you can make it as install, installation, installation, Jenkins on EC2. He can make the document like this. So he can update all the steps which he has followed to install Jenkins on top of the TC Jenkins. Here he can observe, he can update all the things and he can publish, so that it will be available for the all the members in the organization. Okay. So we are not only the employees of that organizations, right? So everybody has to access every document of the organization. So if you publish this document, so any person sets with that concept, like how to install Jenkins on the top of the EC2 instance, they might get this document. Okay. ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలియకుంటే వాళ్ళు దాన్ని చూసి, లేదంటే వాళ్ళకి తెలిసినా కూడా ఇంకా దీన్ని ఎలా ఫర్దర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఇంకా దీనిపైన ఇంకేమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అని చెప్పి రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు ఆ టాపిక్ పైన వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఓకే. హోప్ దట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. If I'm missing something or if I confusing at any point, you can let me know. I will try to explain it second time as well. You can share this document as well, as I said earlier, right? So you can share this document to any other person, or simply copy the link and send to the person.
So here we might have find some lot of the things. So here I come actually add a message. Please find this document. Automatically, this link will be forwarded to the Gautam, so that he can access the document and he will get all the better understanding of how to install Jenkins on his system. So that whenever you get a new job opportunity, the manager or the technical lead member will forward you these conference documents only for your KT sessions. No one will give you, if it's possible. Some persons are the person who is going to resign that position will give you the KT sessions. ఎవరైతే మీరు వెళ్తున్న పొజిషన్లో మీరు వెళ్తున్న పొజిషన్లో నుంచి రిజైన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీకు కేటీ సెషన్ ఇస్తారు. లేదు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినట్లయితే the technical lead or technical manager or your reporting manager will give you all these conference documents. So you must have to read these conference documents on your own, and you will have to get the better understanding of this entire concepts and their application architecture, and you have to start your work with these conference documents only. Okay. Hope that is clear for everyone. You must have to create this Jira account and conference, but account conference account by today only. Only you have to create Jira, then it will give you directly option to create uh, conference as well. But username and password are both same for Jira and conference, because these both are Atlassian products only. But so there is no need to create two different accounts. Okay. I think it is free. It's not an enterprise version. So even I have created it in 6 months before, even though I was able to access it, and I can create the tickets, and I can use the conference to create the documents as well. So you also try to create it by today UOD, and also you have to install Slack as well. Let me show you how the Slacks looks like as well. I think I don't have Slack on this. So let me download the Slack. 64. Wait. సో మీకు అర్థమవుతుంది కదండి నేను చెప్పేది. మీకు ఎక్కడన్నా కన్ఫ్యూజన్గా ఉందా, లేదంటే ఎక్కడన్నా మీరు కన్ఫ్యూజ్గా అనిపిస్తే మీరు నన్ను అడగండి. అర్థం కాకపోతే నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ దిస్ టు అంజీ. Okay, so I'm going to use this account, Google account, because I have already created an account with Slack, right? So I can access it directly. It's also like a simply a, um, creating a Google account or Facebook account like that only. There is nothing much more than that. Let's open Slack. Open Slack. Mhm. ఇది మెసేజింగ్ లాగా. Yeah. If it is an MNC company, they mostly use Microsoft Teams and Microsoft Teams. If it is a startup company, startup to medium level company, they mostly use Slack. I think in my previous before I have started my career, when I started my career, I have a Flock as well. Like this, there are a lot of messaging apps, not messaging apps. We can call it as the collaboration tools. Okay, so here also you can find how the so let's say suppose it's a Pushpa project. So you can find members here. So here also Venkatesh is there. He is one of my best friend. So once you get the ticket created for you, he will
drop down message on your name with the update ticket details. Okay. um, so he can find this as well. This is the ticket, right? So I have, this is the ticket, right? So it is also sent to you, right? So mhm. So here you can find that there are there is a ticket assigned to వెంకటేష్ హియర్. మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ యూఆర్ఎల్ చూసేసి చెప్పేయాలి అది అంటే దేనికి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అని. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద యూఆర్ఎల్ యూ విల్ ఫైండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, యాప్.slack.com అని ఉంది కదా, అంటే ఇది స్లాక్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అని. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అట్లాషియన్.నెట్ అని ఉంది. ఓకేనా, అట్లాషియన్.నెట్ అని ఉంది. అట్లాషియన్.నెట్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ మేబీ జీరా టికెట్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే కాన్ఫరెన్స్కి సంబంధించిన ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా, అట్లాషియన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్. సో జీరా అండ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేవి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట, అట్లాషియన్ కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్. సో రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మాత్రం మీకు అట్లాషియన్ అనేది ఉండదండి. లెట్స్ సే సపోజ్ ఇది పుష్ప ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పాను కదా, పుష్ప.జీరా.నెట్ అని ఉంటుంది, లేదంటే పుష్ప.కాన్ఫరెన్స్.నెట్ అని ఉంటుంది. సో మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ చూసే కానీ మీకు అర్థమైపోవాలి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా చూడండి, ఇక్కడ చూడండి console.aws.com చూసారు అక్కడ, console.aws.amazon.com. సో మీరు యూఆర్ఎల్ చూడగానే మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చారంటే, ఓహో ఓకే, నాకు ఏడబ్ల్యూఎస్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ వచ్చింది, లేదంటే స్లాక్కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ వచ్చింది మేనేజర్ నుంచి, అట్ ద సేమ్ టైం కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ వచ్చింది, జీరా సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని దానిపైన అది అంటే జస్ట్ మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నేను చెప్తున్నాను మామూలుగా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా జీరా పేజ్కి వెళ్ళిపోతారు కదా, దాని గురించి పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా యూఆర్ఎల్ సేవ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, బై డిఫాల్ట్ అది ఏ యూఆర్ఎల్ అనేది మీరు ఇమీడియట్గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను ఒక టిప్ చెప్తున్నాను అనమాట మీకు అది. ఓకే. సో ఈ స్లాక్ అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి. సో మనం ఏదైనా టికెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ టికెట్ని నేను ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను. మీరు ఆ టికెట్ పైన మీరు వర్క్ చేయండి. ఓకే. ఎందుకంటే నేను ఏది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ మీకు అర్థమవుతుందా లేదా నాకు తెలియదు కదా. సో నేనైతే మిమ్మల్ని మోసం చేయాలనుకోవట్లేదు. ఐ మీన్ మీరు సింపుల్గా ఐడియల్గా వింటూ పోతే మీకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు, మీరు ఎప్పటికీ జాబ్ గెయిన్ చేయలేదు. సో I will try to make it as more interactive session, as I said in my first class. So I will give you tasks on this particular topic, so that you must have to work on these topics and you have to give me an update on Jira as well and Slack as well. Okay. Hope that is clear for everyone. Yeah, Please. clear, sir. Yeah. Okay. Thank you so much for the confirmation. So we left our concept, right? So we have So created. Gautam, sorry to interrupt. Actually, there is one concept left right yesterday's. Uh, Yeah. what is subnet? Subnetting, right? Yes, we have to continue that concept today. దిస్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్. సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా టాబ్లెట్ కానీ, అంటే టాబ్లెట్ మీన్స్ మన యాపిల్ ట్యాబ్ కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కానీ, ఫోన్ కానీ, ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయ్యే డివైస్ ఏదైనా సరే దానికి పర్టికులర్గా ఒక ఐపీ అనేది ఉంటుంది. వితౌట్ ఐపీ దే వోంట్ బి అన్ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఓకేనా. ఇంటర్నెట్తో హే సిరి అని చెప్పేసి మనం ఏదైనా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. ఒక లేదు అంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది, బట్ అవి ఏ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది చెప్పేసి మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంట్లో యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటి మ్యాక్సిమం క్లాస్ సి అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న రౌటర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఐపీ అడ్రస్ మీరు చెక్ చేస్తే దట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ విత్ 192.168 అనమాట. సో ఏ పర్టికులర్ యూజ్ కేసెస్కి
ఐపీ అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్స్ 3 4 5 టైప్స్ ఆఫ్ చేశారంట. ABCDEN 5 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ డి అండ్ ఈ అనే క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేయం అవి. సమ్ ఆఫ్ ద డి ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ దట్ డి టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి మన ఆ, ఈ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాడుతున్నారు. సో మనం ఏంటంటే ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ క్లాస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐపీ రేంజెస్ వాడతారనమాట. ఈ ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్లాస్ బి కూడా వాడతారు. బట్ హోమ్ నీడ్స్ కంటే ఇంట్లో ఉండే రౌటర్స్కి వాటికి వీటికి మాత్రం ఈ క్లాస్ సి టైప్ ఆఫ్ అని వాడతారు. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక విప్రోలో ఒక 10,000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్లో 10,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, లేదంటే ఇంకేదో ఆర్గనైజేషన్లో 10,000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళందరి దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ మల్టిపుల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ పనిచేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా ఐపీస్ అనేవి కావాలి. సో ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోతే మన దగ్గర ఉన్న 1 lakh ఇప్పుడు /16 అంటే మనకు 65,000 ఐపీస్ వచ్చాయి కదా. ఒకవేళ /18 అంటే 16 లక్షల ఐపీస్ వచ్చాయి. ఓకేనా. ఆ 16 లక్షల ఐపీస్ అనేవి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటీ ఆర్గనైజేషన్స్కి 16 లక్షల ఐపీఎస్ అనేది చాలా సింపుల్గా అయిపోతాయి. అవునా కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పర్టికులర్ ఐపీ రేంజ్లో నుంచి అంటే ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూనిక్ కదా. ఒకళ్ళకున్న ఐపీ ఇంకో వాళ్ళకు ఉండడానికి వీల్లేదు. ఓకేనా. అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకున్న ఐపీని ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని చెప్పేసి నేను సిఎండికి వెళ్ళి సిఎండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొట్టాను అనుకోండి. ఇక్కడ చూసాను నాకు IPv4 అడ్రస్ అని చెప్పేసి 192.168.0.109.101 వచ్చింది. సో ఇది నా లోకల్ మెషిన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనమాట. అంటే నా ల్యాప్టాప్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్. సో ఇదే ఐపీ అడ్రస్ మీకుంటే అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ మీ ల్యాప్టాప్ కూడా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. అవునా కదా. ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూనిక్ అనమాట. సో ఇలా ఇచ్చుకుంటూ పోతే 16 లక్షల, నాకు తెలిసి 16 లక్షల కంటే ఎన్నో ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. బట్ 16 లక్షల ఐపీలు దానికన్నా ఎక్కువ ఐపీలు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏ ఐపీస్ ఇచ్చుకోవాలి మనం ఇవ్వలేం. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఐపీ అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్ చేసేవాళ్ళు, దేర్ ఇస్ అ టీమ్, ఆర్ఎఫ్సి టీమ్ ఐ థింక్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. ఆ టీం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రతి ఒక్క ఐపీ రేంజ్లో నుంచి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ అనేది తీశారనమాట. ఓకేనా. సో ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం విపిసి క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకేనా. ఇది ఎంటర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. అబ్జర్వ్ హియర్, ఇది ఎంటర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అనమాట. ఇది ఎంటర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో నేను ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకొని 172.13.0.0/16 అని ఇచ్చుకున్నాను. సో ఇంక ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో నా అకౌంట్లో నా క్లౌడ్లో ఈ పర్టికులర్ ఐపీ రేంజ్ అనేది నాకు సొంతం అనమాట. ఇంక దీన్ని ఎవరు యూజ్ చేసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఒక ఎంటైర్ పబ్లిక్ క్లౌడ్లో నేను ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ బ్లాక్ నాకు కావాలి, ఈ బ్లాక్ నేను తీసేసుకుంటున్నాను, వేరే ఎవరు యూజ్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి నేను రిజర్వ్ చేసుకున్నట్టు అనమాట ఇది. ఓకేనా. క్లియర్. నాట్ ఓన్లీ 171, వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మల్టిపుల్ ఏపీసీ సైడ్. దట్స్ వాట్ నేనేం చేశానండి. ఇక్కడ మీరు చూడండి. లెట్ మీ గో టు నార్త్ వర్జీనియా అండ్ హియర్ I'm not sure why AWS console is taking much time to load. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి మీరు, నేను 172.0.16 విపిసి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ 10.0 తీసుకున్నాను. డిఫాల్ట్ విపిసి ఏంటి 172.31. సో ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీని నేను ఇక్కడ పర్టికులర్ తీసేసుకున్నాను. ఓకేనా. ఇది ఇంకెవరు యూజ్ చేసుకోవడానికి లేదు, ఏది మన అకౌంట్లో. అర్థమైందా. వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేనే విప్రో ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో నేను ఈ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ అడ్రస్ తీసుకున్నాను. అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు మన టీం మెంబర్ ఇంకెవరైనా వేరే ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి, వాళ్ళ విపిసిలో వాళ్ళకి మళ్ళీ సేమ్ ఐపీతో మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. 172.160.0/16 ఐపీస్ తీసుకొని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ 172.116 అనేది అందరికీ కామన్ అయితే ఉండదు అనమాట. ఎందుకు అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక ఇన్స్టెన్స్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఏదో ఒక ఐపీ అడ్రస్ అలొకేట్ అవుతుంది.
ఆ ఐపీ అడ్రస్ అందరికీ ఉంటే అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు కదా, విత్ దట్ ఐపీ అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. అదే మన వీపీసీలో మనం ఏం చేసాము, సబ్నెట్స్ ఇచ్చాము, రౌటింగ్ టేబుల్స్ ఇచ్చాము, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఇచ్చాము. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఒక పర్టికులర్ ఐపీ రేంజ్ వరకే అలౌ చేయండి యాక్సెస్ చేయడానికి అని చెప్పేసి మనం యాక్సెస్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసాం. అవునా? ఐడియా ఉందా మీకు? క్లియర్? క్లియర్ అండి, చెప్పండి. క్లియర్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి, నేను చెప్తాను. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఐఎమ్ సారీ, వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిలీటెడ్, రైట్? సో జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే నేను అది నిన్నటి ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని డిలీట్ చేశాను. సో మీకు అర్థం కాని ఇదే కాన్సెప్ట్ కదా. సో హలో, ఆమె ఆడబుల్. ఎస్ ఎస్ యువర్ ఆడిబుల్. సో ఇంకా కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు? కాదు ఇక్కడ గౌతమ్, ఇది చెప్పండి చెప్పండి. మనము నిన్న VPC రోడ్ టేబుల్స్ ఇవి క్రియేట్ చేసాం కదా. అవును, లాస్ట్ కి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఈరోజు కంటిన్యూ చేస్తా అన్నారు కదా, అది సబ్నెటింగ్. సబ్నెట్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా. అవును, సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్టే. నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేది చెప్పాను, కానీ సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, /16/32 ఈ 24 ఎందుకు ఇస్తున్నా అని చెప్పాను కదా, అది సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్. ఈ /16 ఓకే అనేది ఇక్కడ సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, నేను ఇది సబ్నెట్స్ క్రియేషన్స్ అనుకున్నాను. ఆహా, అదే మరి VPC. సబ్నెటింగ్. ఓకేనా? ఓకే సో ఓకే, ఇక్కడ విపిసి క్రియేట్ చేసి ఆ విపిసిలో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా? అవును. అంటే నేను ఆ అంటే కాన్సెప్ట్ అనుకున్నా. /16లో నుంచి మనం 24th సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేసామంటే సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. మీకు అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు చూడండి, నేను VPC1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను VPC1కి. ఓకే, క్రియేట్ ఏ సబ్నెట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. సో సెలెక్ట్ విపిసి తీసుకుంటున్నాను, అది VPC1. ఓకే, ఇక్కడ /16 ఉంది కదా, ఈ /16లో నుంచి నేనేం చేస్తున్నాను, ఇది 10.0.0 కదా. సో ఈ సబ్నెట్కి నేమ్ ఇస్తున్నాను, సబ్నెట్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, నార్త్ వర్జీనియాలో 6 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో నేను ఓన్లీ వైఎస్ ఈస్ట్ 1 తీసుకుంటున్నాను. అందులో నుంచి 10.0.0 నుంచి నేను 10.1.0.0.0 ఓకేనా 0/24. ఓకేనా, ఇది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూసాను, ఇక్కడ మీరు 10 తర్వాత నేను 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, 1 తీసుకున్నానండి. 1 తీసుకొని 24/24 ఇచ్చాను. 16లో నుంచి 24 ఐపీస్ 24 రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? క్రియేట్ సబ్నెట్ అన్నాను. సిఐడర్ అడ్రస్ ఈజ్ నాట్ విత్ ఇన్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి IP అడ్రస్ ఈ రేంజ్ ఇవ్వచ్చు అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? యాక్చువల్గా ఆర్గనైజేషన్ యూజ్ కేసెస్ని బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అంటే పర్టికులర్ VPC ఉందనుకోండి, ఆ VPCలోని ఆల్రెడీ ఇక్కడ /16 అని ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఇప్పుడు సబ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ VPC సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి ఏదో ఒక IP మీ ఇన్స్టెన్స్కి అలకేట్ అయిపోతుంది. మీరు ఓకే, పర్టికులర్గా మేము వెళ్ళి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదా? అవసరం ఉండదు. ఆటోమేటిక్గా ఆ రేంజ్లో నుంచి ఒక IP వెళ్ళి మీకు అలకేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, సో 10.0.0/16 addition 10.10.0/24. I'm missing something here. Let's go. మీరు VPCకి ఏమి ఇచ్చారు? 0.0 ఇచ్చాను. 10.0.0.1 ఇచ్చి /24 ఇవ్వండి.
ఇంతకుముందు మనం ఇదే ఇచ్చాము ఐ థింక్ ఎక్కడో మిస్టేక్ చేసాం పాయింట్స్ దగ్గర, డాట్స్ దగ్గర. సో ఇక్కడ సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్. స్లాష్ 16 రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ అంటే 16 అంటే 65,000 ఐపీస్ కదా. ఆ 65,000 ఐపీస్ నుంచి ఇప్పుడు 65,000 ఐపీస్ మనమే తీసేసుకుంటే, ఓకేనా, ఏడబ్ల్యూఎస్ దగ్గర ఐపీస్ ఉండవు కదా. ఐపీస్ అంటే ఏంటి, సర్వర్సే కదా. సో 65,000 సర్వర్స్ మనం రిజర్వ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే వేరే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్కి దట్స్ అ హ్యూజ్ లాస్ కదా. అవునా, అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్, అర్థమవుతుందా? Yes, yes, ఇప్పుడు yes, వీపీస్ yes. అంటే ఏంటంటే 65,000 ఐపీస్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి తీసేసుకుంటున్నారు. ఆ 65,000 ఐపీస్ మీరు మీరు తీసేసుకున్నప్పుడు మీరు వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి. యూజ్ చేసుకోకుండా మీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఉపయోగం లేదు కదా. దట్స్ వాట్ ద సబ్నెటింగ్ Ah, కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. okay, okay, okay. సో ఐ హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మీరు చూడండి. సో ఇందాక మనం డిస్కషన్లో ఎక్కడ ఉన్నామంటే, ఆ, ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పబ్లిక్ ఐపీస్ రేంజ్లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీస్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తీసి పక్కన పెట్టేసి అవి ఆర్గనైజేషనల్ యూసెస్కి వాడతారు. ఓకేనా. పర్టికులర్ క్లాస్ ఏలో ఉంది ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్, క్లాస్ బిలో ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ ఉంది, క్లాస్ సిలో కూడా ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ ఉంది. మీ ఐ థింక్ నేను ఈ నోట్ ప్యాడ్ మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. ఒకవేళ మీకు నోట్ ప్యాడ్ షేర్ చేయకుండా కానీ మీరు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అని చెప్పేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి అని చెప్పేసి. అందులో పబ్లిక్ ఐపీసీ ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపీసీ ఏంటి అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పాను, మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్కువ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి. ఓకేనా. ఓన్లీ ఈ 10 డాట్ సిరీస్ని, 172 డాట్ సిరీస్ని, 192.168 సిరీస్ని ఆర్గనైజేషన్ యూసేజ్ కోసం ఈ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి అనే వాటి నుంచి తీసి పక్కన పెట్టారు. ఓకేనా, క్లియర్. Okay, okay. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ విపిసి రేంజ్ నుంచి మీరు ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ సబ్నెట్స్లో రౌట్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో విపిసి పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ మన టాపిక్ ఎట్టేటో వెళ్ళిపోయింది. సో ఐ ఫినిష్ ఇట్ టుడే అండి. ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ వాట్స్ ద టైం. సో ఇట్స్ బికమ్ లెందీ కదా. మీకు ఈ టైం ఆల్మోస్ట్ 8:50 అయింది. మీకు నో ప్రాబ్లం అంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, లేదు విపిసి పీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దామంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు మీకు బోరింగ్ అనిపించకూడదు. 1.5 అవర్ వీడియో చూడాలి అంటే 1 to 1.5 అవర్ వీడియో చూడాలంటే మీకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇది అంటే ఒక సినిమానే మనం బోరింగ్గా ఉంటే చూడం. సో మీరు ఓకే అంటే నేను డిస్కస్ చేస్తాను విపిసి పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది. సో ఇది జాగ్రత్తగా వినకపోతే మీకు ఇబ్బంది అవుద్ది. మీరు ఓకే అంటే నేను మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవుతాను, లేదు అంటే ఇక్కడ స్టాప్ చేసి ఏదైనా టాపిక్ ఒక 10-15 మినిట్స్ టాపిక్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. చాయిస్ ఇస్ యువర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. రేపు డిస్కస్ చేద్దాం గౌతమ్. అది ఫ్రెష్గా రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హోప్ ఎవ్రీవన్ బ్రో, ఈస్ క్లియర్ విత్ దట్, రైట్? ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి bro. ఇప్పుడు మనం విపిసిలు కనెక్ట్ చేసినాం కదా, అవును క్లియర్ చేసాం. వాటిని EC2 ఇన్స్టెంట్ కి ఎట్లా చేయాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి? విపిసిని ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్కి యాడ్ చేయం బ్రో. మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక విపిసి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ మీరు ఈసీటీ కాన్సెప్ట్ మర్చిపోండి. ఓకేనా. మీకు ఓకే నేను ఓకే. చెప్తుంటే ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒక మహాసముద్రం అండి. ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది ఒక మహాసముద్రం, అదిగా ఒక పెద్ద బ్లాక్ అనుకోండి ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి. హలో. సార్ ఏం లేదు సార్. అదే చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం, వీ కెన్ డిస్కస్. నేను పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తాను. చెప్పండి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇంకా ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి?
నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీరు నాకు మెయిల్ ఐడీస్ అన్ని షేర్ చేయమని చెప్పి. నో వన్ హ్యాస్ షేర్ విత్ మీ. ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ యువర్ టైం వేస్ట్. ఎందుకంటే మీరు ఎంత లేట్ చేసుకుంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది అంత లేట్ అవుతుంది. తర్వాత మీరు మమ్మల్ని అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లెట్స్ సపోజ్ నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను బిజీగా ఉండొచ్చు. సో మీరు మళ్ళీ తర్వాత ఇబ్బంది పడకూడదు. నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఖమ్మంలో ఉన్నాను. ఐ థింక్ నేను అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నట్టే. సో టైంని వేస్ట్ చేసుకోకుండా యూజ్ చేసుకోండి. మీరు ఇమీడియట్గా సిమ్స్ తీసుకోండి, మెయిల్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయండి, నాకు అన్ని మెయిల్ ఐడీస్ ఫార్వర్డ్ చేయండి, మొబైల్ నెంబర్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ నౌకరీ ప్రొఫైల్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో మీరు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీరు ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ హ్యావ్ టు షో యూ. ఓకే, బ్రో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు ఈసీ మ్మ్. టు ఇన్స్టెంట్స్ కి విపిసికి కనెక్షన్ ఏంటి అసలు? అదే చెప్తాను బ్రో. యాక్చువల్గా ఇది ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కదా. ఈ ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఒక నేను చెప్పినట్టు ఏడబ్ల్యూఎస్కి రీజన్స్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి, సబ్నెట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా మీకు. అవును. డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపించాను. ఎంటైర్ గ్లోబ్లో అవునవును. మొత్తం 18 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. 18 రీజియన్స్లో డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఒక 10 బిల్డింగ్స్తోనే ఒక డేటా సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ డేటా సెంటర్స్లో ఓకే. మనకి సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సబ్నెట్స్, డేటా సెంటర్ అనేది ఒక అపార్ట్మెంట్ అనుకోండి. సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఫ్లోర్స్ అనుకోండి. ఓకేనా. క్లోజ్. డేటా సెంటర్ అపార్ట్మెంట్, సబ్నెట్స్ అనేది ఫ్లోర్స్. ఆ ఫ్లోర్స్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, ఓకేనా, ఆ ఫ్లోర్లో ఫలానా రూమ్ నెంబర్ 203, రూమ్ నెంబర్ 204, VPC1, VPC2 అని చెప్పేసి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అంటే ఫ్లోర్ మొత్తం మీది కాదు కదా, ఒక సబ్నెట్ కావాలి మీకు. అంటే మీకు ఒక బ్లాక్ కావాలి. దాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఏడబ్ల్యూఎస్ మొత్తం అనేది ఇక ఇట్లా వరల్డ్ అనుకోండి. ఆ ఒక బిల్డింగ్. వరల్డ్లోని వర్జీనియా రీజన్ ఉంది. ఆ రీజియన్లోనే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఆ బిల్డింగ్లోని మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒక విపిసి అంటే ఒక బ్లాక్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ బ్లాక్లోని ఒక సబ్నెట్, ఒక ఒక బ్లాక్లోని ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. సబ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక రూమ్. ఆ రూమ్లోని సబ్ 10 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10 to 15 ర్యాక్స్, లేకపోతే 65,000 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 65,000 ర్యాక్స్లో మీరు ఎక్కడో ఒకసాట మీ ల్యాప్టాప్ని ప్లేస్ చేస్తున్నారు, మీ ఇన్స్టెన్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నారు. మీ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్, వర్చువల్ ఇన్స్టెన్స్. మీ చేతిలో ఉన్న ల్యాప్టాప్ని మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నారు. దట్ ఈస్ నథింగ్, దేర్ ఈస్ నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఈసీ2 అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్. సర్వర్ అన్నా, వర్చువల్ మిషన్ అన్నా, ఇన్స్టెన్స్ అన్నా ఒకటే. సర్వర్, ఓకే. వర్చువల్ మిషన్, ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్, దీస్ త్రీ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా. సరే. ఎక్కడో ఉన్న ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక రీజియన్లో, ఏడబ్ల్యూఎస్ మొత్తంలో ఒక రీజియన్లో, ఒక డేటా సెంటర్లో ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకుని, ఆ విపిసిలోనే ఉన్న ఒక సబ్నెట్లో ఉన్న ర్యాక్లో మీరు మీ ఇన్స్టెన్స్ని పెడుతున్నారు. ఓకేనా. దానికి ఓకే. విపిసికి ఈసీటీకి ఉన్న సంబంధం అది. ఓకే. ఇంకా క్లియర్గా కావాలంటే పిక్చర్గా అంటే డయాగ్రామ్స్ కూడా చూసి చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి. లేదు ఓకే నాకు ఓకే. అండర్స్టాండ్ ఓకే. అయిందని. క్లియర్. క్లియర్. అండర్స్టాండ్. ఓకే ఓకే. గౌతమ్, అది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి మీరు ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి రెస్ట్రిక్ట్ చేశానని చెప్పారు కదా. సో దానికి కూడా ఎంత రేంజ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు ఐపీ అడ్రస్ రెస్ట్రిక్షన్ కి? అక్కడ నేను ఏం చేశాను, పోర్ట్ నెంబర్ 22 ఇచ్చాను. అవునా. అవును. ఆల్ అవును. ట్రాఫిక్ ఆల్ ట్రాఫిక్ అంటే 0.0.0/16 0.00/16. జీరో ఇచ్చాను, /0 ఇచ్చాను. అంటే మీన్స్ సార్, ఎక్కడి నుంచి అయినా ట్రాఫిక్ రానియండి, ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి నేను ఓకే. ఓకే. ఆల్ ట్రాఫిక్ అలా చేశాను. ఓకేనా. అది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటున్నారా? అవును. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఇన్బౌండ్ రూల్స్, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ఉంటాయి కదా. అవును. అంటే అవును. మీరు దానికి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి వదిలేండి. అది పెద్ద కాన్సెప్ట్ కాదు, నేను మళ్ళీ చెప్తానని చెప్పాను కదా. జస్ట్ ఓకే నేను ఒక ఓకే. పోర్ట్ నెంబర్ 22 ఓపెన్ చేశాను. తర్వాత 0.0.0/0 అని చెప్పేసి ఆల్ ట్రాఫిక్ ని అలో చేశాను. ఇన్బౌండ్. ఒకవేళ ఓకే ఓకే. అక్కడ ఇన్బౌండ్ మనం ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్ అవుట్ బౌండ్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి మీరు, అవును. నౌకరీ ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే, సారీ,
ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడండి, మీరు కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సెర్చ్ చేయండి ఇక్కడ, డెవాప్స్ జాబ్స్ అని చెప్పి. డెవాప్స్ ఇంజనీరు లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేయండి. హైదరాబాద్ అని సికింద్రాబాద్ సెర్చ్ అని కొట్టి DevOps engineer only this type of DevOps engineers uన్నా. It's wondering 1 to 20 or 290. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తారా మీరు కేటగిరీస్? ఇక్కడ చూడండి, ఈ సైడ్ ఉంది కదా టాప్ కంపెనీస్, తర్వాత ఇండస్ట్రీస్, పోస్టెడ్ బై. ఇక్కడ చూడండి, మీరు నౌకరీ పోర్టల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు డెవాప్స్ మీద ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి, అంటే టిల్ జస్ట్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఫర్ 2 days అప్డేట్ అండి. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా జస్ట్ రిక్రూటర్స్ మనం ఏం సెట్ చేసాం, ఓన్లీ ఫిల్టర్స్, ఓన్లీ 1 ఫిల్టర్ అప్లై చేసాం. browse all recruiters. Okay. సో 1 నుంచి 50 పేజెస్లో ఫస్ట్ పేజ్లోనే 302 జాబ్స్ ఉన్నాయండి. 50 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పేజ్లో ఫస్ట్ పేజ్ కాదనుకుంటా, ఐ థింక్ 1 to 50 జాబ్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఎవ్రీ డే ఈ నెంబర్ అనేది ఓన్లీ ఒక హైదరాబాద్లోనే ఇలా ఉంది. ఒకవేళ మీరు లొకేషన్ ఇవ్వకుండా సెర్చ్ కొట్టారనుకోండి, 1954 జాబ్స్ అప్డేట్ అయి ఉన్నాయి టుడే, ఓన్లీ ఫర్ టుడే. ఓకేనా? సో దేర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ డిమాండ్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, పూణేలో ఎన్ని ఉన్నాయి, చెన్నైలో ఎన్ని ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ డెవాప్స్. మీరు సింపుల్గా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు, అంటే ఎవ్రీ బ్యాచ్, ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ కోవిడ్ పాండమిక్ కాబట్టి అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 3 to 4 years లేదంటే 4 నుంచి 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కాకపోతే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ని కానీ 1 to 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని కానీ హైర్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా పెద్ద టాస్క్ అండి. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఒక 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉన్నా కానీ పర్లేదు అని చెప్పేసి హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ఇచ్చేసి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లో, అంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చొని బాగా వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశాలు ఇస్తున్నారు. సో మనం హైర్ కావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల 4 to 5, 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ మనం పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి హైర్ అవుతున్నాము. అంతేగాని వన్స్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి అందరు ఆఫీస్కి వెళ్ళే టైంకి అయితే ఈ జాబ్స్కి అనేది డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. సో మీరు యాజ్ క్విక్ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే మీరు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టు. వన్స్ ద ఆఫీస్ ఓపెన్ అయిందంటే మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. అదే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కోర్స్, ఏదైనా కోర్స్, మీరు ఏ కోర్స్ అయినా నేర్చుకోండి, ఏదైతే మేబీ పైథాన్, అది ఏదైనా నేర్చుకోండి. ఒక పర్టికులర్ టైం వరకు పైథాన్ అండ్ జావా అనేది అది ఎంటైర్ వరల్డ్లోని రూల్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి వాటి మీద ఎప్పుడూ జాబ్స్ ఉంటాయి. అది కాకుండా మనకు వందల సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇంకా పవర్ బిఐ అని, మ్యూల్ సాఫ్ట్ అని, ఇంకా సర్వీస్ నవ్ అని చెప్పేసి ఏదో ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు.
ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం టైం వరకే ట్రెండింగ్లో ఉండడం, భూమిలో ఉండడం ఎందుకు అంటే ఇట్స్ ద రీజన్. ఏదో పర్టికులర్ టైం వరకే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా, ఎక్స్పర్ట్స్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. లేదంటే వాళ్ళకి అవసరం ఉంటే తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటారు. బట్ ఒక పర్టికులర్ టైం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ జాబ్లోని హైరింగ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి, దాని మీద డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవాలి. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోండి. రియల్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్, రియల్ టైం సినారియోస్ మాత్రమే నేను సాయి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? రియల్ టైం సినారియోస్ మా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం మేము ఈ బోర్డు మీద చెప్తున్నాం అంటే మీకు మీ ముందు పెడుతున్నాం. ఓకేనా? ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే విపిసి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే చెప్తారు. ఇలా ఈ ఏమంటారు, జీరా క్రియేట్ చేసుకోండి, స్లాక్ క్రియేట్ చేసుకోండి, అట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఐ ఛాలెంజ్ యూ గైస్, మీరు యూట్యూబ్లో 100 వీడియోస్ చూడండి, 100 వీడియోస్లో కూడా ఇవైతే చెప్పరు. నాకు తెలిసి నేను చాలా వీడియోస్ అయితే నేను నేర్చుకోవడానికి చాలా వీడియోస్ చూశాను. ఏ వీడియోస్లో కూడా నాకు ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ అయితే చెప్పలేదు. నాకు ఈ జీరా కాన్ఫిడెన్స్ కానీ స్లాక్ కానీ చెప్పలేదు. అంటే నాట్ ఓన్లీ జీరా కాన్ఫిడెన్స్ స్లాక్, ఏదైతే నీడ్ అవుతుందో వాళ్ళకి చెప్పరు. ఓన్లీ ఈ ఈ ఇక్కడ సర్వీసెస్ అవుతున్నాయి కదా, ఈ సర్వీసెస్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని మాత్రమే చెప్తారు. బట్ మేమేం చేస్తున్నామంటే మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో ఎలా ఉంటుందో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీరు డోంట్ వేస్ట్ టైం. మళ్ళీ మళ్ళీ ఎవ్రీ డే రిమైండ్ చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మేము బిజీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మా కోసం ఎత్తితే మేము కష్టం మీద దొరకం అనమాట. అది నేను చెప్పేది. అందుకే మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తున్నాను. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఓకే? క్లియరా అండి? మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓకే. రేపు మీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈ 10 డాట్ ఇప్పుడు మన ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ రేంజెస్, ఐపీ రేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఐపీ రేంజెస్ తీసుకోండి. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చేసే ఉంది. మీ ఏమంటారు క్యాన్వాస్ ఏదో ఉంది కదా, దాంట్లో షేర్ చేసే ఉంది. లేదంటే మీరు ఒకసారి ఈ ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో 10 డాట్ సిరీస్తో ఒక విపిసి, 172.16తో ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇది నార్త్ వర్జీనియాలో ఈ రీజియన్లోనే 2 విపిసిలు క్రియేట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అనదర్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఇప్పుడు 10 172 వాడరు కదా, దాని తర్వాత ఇంకేముంది, 10 172 అయిపోయిన తర్వాత 192 ఉంది ఇక్కడ. ఈ 192 రీజియన్తో, ఈ 192 ఐపీ క్లాసిఫికేషన్తో వేరే రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వేరే రీజియన్, నార్త్ వర్జీనియా కాకుండా వేరే రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ కూడా ఒక విపిసి క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఈ 3 విపిసిస్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటే ఈ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయండి. తర్వాత ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసి విపిసికి అటాచ్ చేయండి. రౌట్ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమవుతే రౌటింగ్ కూడా క్రియేట్ చేసేయండి. ఓకేనా? ఇదంతా మీకు ఈసీ2 విపిసి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే మీరు ఈ విపిసి సెటప్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి, ఓకేనా, ఈ విపిసి సెటప్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి ఈ 3 విపిసిస్ క్రియేట్ చేసి వాటికి ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్, సబ్నెట్స్, రౌట్ టేబుల్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి పెట్టండి. రేపటి క్లాసులో ఏం చేస్తారంటే రేపటి క్లాస్ విన్న తర్వాత సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్తోని ఒకే సీట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేద్దరు కానీ. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. నేను మాట్లాడేది మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా? అంటే రీజన్ ఏంటి, సబ్నెట్స్ ఏంటి, ఈ రౌటింగ్ టేబుల్స్, ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అవి మీకు అర్థమైతేనే మీరు మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు, డైలీ స్టాండర్డ్ మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు మీకు అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది అర్థం ఉంది. ఇవి అర్థం కాలేదనుకోండి మీరు చేసినంత వృద్ధా అనమాట. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్. ఇంకేం మిస్ అయిపోయాము ఇక్కడ? సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏంటి, నౌకరీ.com చూసినట్లయితే సపోజ్ ఈ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ జాబ్ ఉందండి. ఇమీడియట్ జాయినర్స్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ జాబ్ ఉంది. ఓకేనా? ఈ ఇమీడియట్కి ఏమడుగుతున్నారు, క్యూబర్నెటిస్ ఎక్స్పీరియడ్ ప్రిఫరెన్స్ విత్ బిల్డింగ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ రైటింగ్, లైనక్స్ అడుగుతున్నారు, టెరాఫామ్ అడుగుతున్నారు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అడుగుతున్నారు, పైథాన్ అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? సో మీరు ఓన్లీ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ నేర్చుకున్నా కూడా మీకు ఇబ్బందే. సో మీకు మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ మీద కొంచెం గ్రిప్ ఉండాలి. అంటే నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్, మీకు అర్థం అవ్వాలి వాట్ ఈజ్ అని. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇప్పుడు ఒక ఈ డెవాప్స్ హెచ్సిఎల్ చూడండి. హెచ్సిఎల్లో క్యూబర్నెటిస్ అడుగుతున్నారు, టెరాఫామ్ అడుగుతున్నారు, డాకర్ అడుగుతున్నారు, జెన్కిన్స్ అడుగుతున్నారు, అలాంగ్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్. ఓకేనా? యాన్సిబుల్, చెఫ్, మళ్ళీ పైథాన్. సో ఇన్ని టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ రావాలి. ఎంత శాలరీ రావాలంటే 5 to 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. ఎంత ప్యాకేజ్ ఇస్తారు?
ప్యాకేజ్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు రేంజ్. సో మీరు చూసుకోండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాం మన పని అయిపోయింది అనుకుంటే కాదు. ఓకేనా? ఎంతవరకు ఏది కావాలో అది వరకు నేర్పిస్తాం మేము. ఓకే, క్లియర్? సే ఎస్ ఆర్ నో బ్రోస్? క్లియర్ సార్, క్లియర్. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్న శాలరీ వైజ్ జాబ్స్ కూడా ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సో మీరు డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అండి. నౌకరీ ప్రొఫైల్ రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. మీకు ఆల్రెడీ మీరు అంటే ఈమెయిల్ ఐడి ఎక్కడ ఇవ్వకుండా ఏ అంటే సపోజ్ మీరు మల్టిపుల్ కోర్సెస్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, పైథాన్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, ఆ పైథాన్ మీద నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఒకసారి రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేసుకున్న ఇది ఉంటుంది కదా, మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఏం చేస్తారంటే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మీ మెయిల్ ఐడి, మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది వాళ్ళ డేటాబేస్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళ డేటాబేస్లో సేవ్ అయి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ వాళ్ళు కాల్ చేసే ముందు చెక్ చేసుకుంటారు, ఇంతకుముందు మన డేటాబేస్లో ఈ పలానా పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ ఉందా లేదా, అంటే వేరే ప్రొఫైల్ మీద ఏమన్నా రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేశాడో లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు. సో దట్స్ ద రీజన్ నేను మీకు ఎందుకు కొత్త సిమ్ తీసుకొని చెప్పానంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనమాట. సో మీరు కొత్త సిమ్ తీసుకోండి. ఐ థింక్. గౌతమ్ గారు, చెప్పండి. నేను అంటే 1 month బ్యాక్ సిమ్ తీసుకున్నాం, ఏది లైనక్స్ కోసం. హలో, చెప్పండి. లైనక్స్ కోసం సిమ్ తీసుకున్నాం. జస్ట్ అది గివ్ మీ సెకండ్. వాడొచ్చా, వాడకూడదా? సుష్మిత, యూ కెన్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.